Delapan per 5 sumber energi baru, a new source of energy. Coal-fired methane (CBM). CBM gas reserves are estimated to be larger than conventional gas reserves, especially in the South Sumatra Basin and Basin. Intends to take advantage of ExxonMobil regarding the development of CBM in South Kalimantan for electricity in Indonesia has provided an understanding of the coal and coal gasification. Coal will continue to be the main fuel used for power generation because of its low price and abundant availability in Indonesia. However, the large use of coal must be balanced with environmentally friendly power generation technology to reduce CO2 emissions. Some of the new technologies for utilizing coal include coal slurry and coal gasification. Coal slurry upgrading process so that it is more environmentally friendly and easier to transport and store in tanks. Coal slurry is used for thermal generation through a combustion process with a spray mechanism. Coal slurry is used as a small-scale generator to replace PLTD for base loads. Currently, a pilot project has been developed with a capacity of 750 kilowatt in Karawan, West Java, which is stimulated as an island power plant and power plant. PLN is currently reviewing the development of a pilot project for utilizing coal slurry with a larger capacity. Gasified coal energy is a source of coal energy that is processed using coal gasification technology. Coal gasification is a process to convert solid coal into a mixture of synthetic gas products in the form of carbon dioxide (CO2) and hydrogen (H2) gases. Coal gasification products in the form of mixture of syngas can be used for power generation. Currently, the integrated gasification combined cycle (IGCC) technology is being developed, which is a PLTGU with gaseous coal fuel. With this technology, carbon can be separated and captured through carbon capture and storage (CCS) technology. Currently, the technology is still under research and development. PLN will utilize the technology when it is commercially mature. Nuclear. In Law Number 17 of 27, concerning the 25 to 2025 National Long-Term Development Plan (RPJPN), it states that achieving the main goals of long-term development requires and the scale of priorities, which will become the RPJMN. In the third RPJMN, it is stated that the availability of infrastructure in accordance with the special plan is marked by the development of the transportation infrastructure network, fulfillment of a reliable and efficient electricity supply according to needs so that household electrification and rural electrification can be achieved, as well as the start of utilizing nuclear power for electricity generation by strictly considering safety factor. In the explanation of Government Regulation Number 14 of 2015 concerning the National Industrial Development Master Plan for 2015 to 2035, it is stated that energy scarcity has begun to be felt, and to ensure the sustainability of industrial development requires energy saving and diversification policies, as well as greater attention to the development of renewable energy sources and nuclear energy, which are cheap and safe based on the stages on industrial development and the determination of priority industries in BPIN. It is stated that the nuclear power plant industry will be developed 2020 to 2024 and 2025 to metal industry will be developed in 2025 to 2035. To achieve the National Industrial Development Target, a priority industrial development program is carried out
out jointly by the government, state-owned enterprises, and the private sector. Priority industrial development programs related to nuclear utilization include in the 2015 to 2019 period, facilitating research and development of potential rare earth elements as alloying materials and nuclear raw materials, facilitating the establishment of factory centers for further processing of RE nuclear raw material products as fuel for power plants or irradiated auxiliary materials in industry. Design and construction of efficient nuclear power plant facilities with a high level of safety. B. In the period of 2020 to 2035, facilitate the establishment of factory centers for further processing of RE nuclear raw material products as fuel for power plants or irradiated auxiliary material in the industry. Develop efficient nuclear power plant facilities with high safety technology, facilitating the construction of the nuclear fuel plants from uranium or other elements. In Lipin, it is stated that the development, mastery, and utilization of industry technology aims to increase efficiency, productivity, added value, competitiveness, and independence of the national industry. Mastery of technology is carried out in the stages according to the development of science and the needs of the domestic industry so that it can compete in the domestic market and the global market. Nuclear engineering technology will be developed in 2015 to 2019 and 2022 to 2024, while nuclear engineering technology will be developed in 2025 to 2035. In line with government regulation number 9779 of 2014 concerning the national energy policy and presidential regulation number 22 of 2017 concerning the national energy general plan. The use of nuclear energy will be considered after the utilization of new energy sources and renewable energy is maximized. Taking into account the relatively large potential of renewable energy, the use of nuclear energy is the last option. In the Ken and Luen, it is stated that nuclear energy is used by considering the security of national energy supply on a large scale, reducing carbon emissions, and still prioritize the potential of new energy and renewable energy according to their economic value, and considering it as a last resort with strict observance of safety factors. Every operator of a nuclear installation must pay attention to safety and the risk of accidents and bear all compensation to third parties who have suffered losses as a result of a nuclear accident. Another factor that needs to be considered is the independence of supporting industries and national supporting services in the utilization of nuclear energy. Further elaboration of nuclear energy as a last resort will be compiled in a nuclear power plant implementation roadmap. By preparing aspects of technology, type of fuel, local safety, funding, and readiness of human resources, accompanied by multi-criteria analysis. However, in the 2019 to 2038 booklet, it is stated that in an effort to encourage greater utilization of EVT sources for the supply of electricity, research and feasibility studies are one of the important factors that must be considered to be carried out so that development can be carried out optimally. Thus, it is possible to carry out studies on the use of nuclear energy in the supply of electricity, taking into account several things. First, the increasingly scarce and high price of fossil energy. Second, the threat of global climate change as a result of carbon dioxide emissions from burning coal or other form energy. This has actually made PLTN a very attractive energy source option for play a role in meeting future electricity needs.
especially when project costs, waste management costs, and decommissioning costs better cleaner. It is realized that the decision to build the PRTN is not solely based on economic and profitability considerations, but also other considerations such as political aspects. The National Energy Policy targets the use of ABT at least 23% by 2025. Social acceptance culture, climate change, and protection environment. With these various multidimensional aspects, the government can only decide on a nuclear power plant development program. The high initial investment and the long implementation time for PRTN construction require long-term support from the government so that the PRTN construction can be completed perfectly and on time. Therefore, in this LPTL, PRTN is still an option raised to achieve the energy mix target from EBT of around 23%. The implementation of which requires a PRTN construction program decided by the government. For this reason, it is necessary to take concrete steps to prepare for the PRTN construction project, bearing in mind that fossil energy sources are increasingly scarce and taking into account the very long construction period of a nuclear power plant. This calls on the use of the thorium as an alternative energy resources in electricity generation in Indonesia had heated up some time ago. Among the people of Indonesia, power plants with thorium fuel are popularized by the term thorium power plant. In Indonesia and in various countries around the world, thorium content is 3 to 4 times more than uranium. This causes some people to think that thorium has more prospect in the future. In addition, 90% of thorium fuel will react to produce electricity when compared to uranium, which is only 3 to 5%, so that it will produce much more radioactive waste. PLT does not produce plutonium in the its nuclear reaction process, so it can guarantee that it is not misused for weapons purposes. The pre-LTT reactor works at normal pressure, so it does not require a strong protective structure. And in a PLTN affair, the pressure is around 144 atm. PLTT works at a temperature of around 700 OC compared to PLTN, which works at ambient temperature. 300 OC, so the conversion of heat into electricity is much greater. But like any other technology, turning the theory of using thorium for energy into a reality takes a long time. This research has been carried out in various countries, but no one has ever fully applied it commercially. The IAEA, in its book Advances in Small Modular Reactor Technology Development, states that there are several PLTT developments that are planned to operate commercially before 2025. Meanwhile, in Indonesia, PLTT still requires studies regarding the possibility of its development. One of the PLTN technologies that can be considered in Indonesia as an archipelagic country is the small modular reactor PMTN, but it still needs further study regarding its economics because this SMR PLTN is still not commercially available in contrast to large-scale nuclear power plants, which are suitable for use to meet large electricity needs, such as in Java Valley and Sumatra. SMR nuclear power plants are more suitable for use in the Indonesian archipelago, where electricity needs are still relatively small. Even now, in Russia, there are already small-scale nuclear power plants in the form of the 17 megawatt floating power unit (FPU), which will begin operating in 2019. Several alternative locations for the development of nuclear power plants are shown in Figure 2.1. This, Sumatra and Java, in Banten site status under study, and Muria site status had been evaluated. Now, monitoring of methodology
meteorology and microseismic ですね。で、West and Kalimantan and Sulawesi and Nusa Tenggara. West Kalimantan site survey. East Kalimantan site and survey. Yeah. Corbett metans CBN CBN lebih besar terutama di South Sumatra Basin dan Kutai Basin. PRN berkeinginan untuk memanfaatkan gas non konvensional ini apabila telah tersedia dalam jumlah yang cukup. Studi yang telah dilakukan oleh PRN bersama ExxonMobil mengenai pengembangan CBN di Kalimantan Selatan untuk tenaga listrik di Indonesia telah memberikan mengenai keekonomian gas CBN ini akan tetap menjadi bahan bakar utama yang digunakan untuk pembangkit listrik karena harganya yang murah dan ketersediaannya melimpah di Indonesia. Namun, pemanfaatan batubara yang besar harus dibanggi dengan teknologi pembangkit yang mengurangi emisi CO2. Beberapa teknologi korsari batubara yang dicairkan melalui proses upgrading sehingga lebih ramah lingkungan serta lebih mudah ditransportasikan dan disimpan dalam tangki. Korsari digunakan untuk pembangkit termar melalui proses pembakaran dengan mekanisme penyemprotan. Korsari digunakan sebagai pembangkit skala kecil pengganti PRTD untuk beban dasar. Saat ini telah dikembangkan sebuah pembangkit pilot proyek dengan kapasitas 750 yang disimulasikan seperti pembangkit dan tenaga listrik kebaruan. PRN sedang mengkaji pengembangan pilot proyek pemanfaatan korsari dengan kapasitas yang lebih besar. Energi batubara tergaskan merupakan sumber energi batubara yang diproses menggunakan teknologi gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara adalah sebuah proses untuk mengubah batubara padat menjadi produk campuran gas sintesis berupa gas karbon monoksida, CO, dan hidrogen. Itu gasifikasi campuran pembangkit dan teknologi integrated gasification combined cycle IGCC yang merupakan PRTGU dengan bahan bakar batubara tergaskan. Dengan teknologi tersebut, maka carbon capture and storage CCS saat ini
teknologi tersebut masih dalam penelitian dan pengembangan. PLN akan memanfaatkan teknologi tersebut apabila sudah matang secara komersial. Negeri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 disebutkan bahwa untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pada RPJMN ketiga disebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangkannya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. Dalam penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015 sampai 2035 disebutkan bahwa kelangkaan energi telah mulai dirasakan, dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang berdasarkan penetapan industri prioritas dalam LIPIM. Disebutkan bahwa industri pembangkit listrik tenaga nuklir akan dikembangkan pada tahun 2020 sampai 2024 dan 2025 sampai 2035. Sedangkan industri logam tanah bahan bakar nuklir akan dikembangkan pada tahun 2025 sampai 2035. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional, dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah, badan usaha milik negara dan swasta. Program pengembangan industri prioritas terkait pemanfaatan nuklir antara lain: A. Pada periode tahun 2015 sampai 2019 memfasilitas penelitian dan pengembangan potensi rare earth elements (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir, memfasilitasi pendirian pabrik pusat pengolahan lanjut REU
produk bahan baku negeri sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong berradiasi di industri. Mengembangkan bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Pada periode tahun 2020 sampai 2035, manfaat pemberian publik pusat pengolahan lanjut atau produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong berradiasi di industri. Mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan teknologi keselamatan yang tinggi, memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar nuklir dari uranium atau unsur lainnya. Dalam Lipin disebutkan bahwa penguasaan dan pemanfaat teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Teknologi luaryasa nuklir akan dikembangkan pada tahun 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024, sedangkan teknologi luaryasa nuklir fission fusion akan dikembangkan pada tahun 2025 sampai 2035. Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional. Pemanfaatan energi nuklir akan dipertimbangkan setelah pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan dimaksimalkan, memperhatikan potensi energi terbarukan yang cukup besar, maka pemanfaatan energi nuklir merupakan pilihan terakhir. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, dan tetap menggunakan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai ekonominya serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Setiap pengusaha instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemandirian industri penunjang dan jasa penunjang nasional dalam pemanfaatan energi nuklir. Penjabaran lebih lanjut energi nuklir sebagai pilihan
terakhir akan disusun dalam roadmap implementasi PLTN dengan mempersiapkan aspek teknologi, jenis bahan bakar, lokasi, keselamatan, penahan, dan kesepian sumber daya manusia disertai analisis kriteria. Namun, demikian dalam tahun 2019 sampai 2038 disebutkan dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber EBT yang lebih besar untuk penyediaan tenaga listrik. Penelitian dan kajian kelayakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan agar pengembangannya dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukannya kajian ataupun studi pemanfaatan energi nuklir dalam penyediaan tenaga listrik dengan pertimbangan beberapa hal. Satu, semakin langka dan mahalnya harga energi fosil. Dua, ancaman perubahan iklim global sebagai akibat dari emisi karbon dioksida dari pembakaran batu bara atau energi fosil lainnya. Sebetulnya telah membuat PLTN menjadi sebuah opsi sumber energi yang sangat menarik untuk ikut beberapa dalam memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Apalagi apabila biaya proyek waste dan biaya decommissioning telah menjadi semakin jelas. Disadari bahwa pengambilan keputusan untuk mengembangkan PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitability, namun juga pertimbangan lain seperti aspek politik, kebijakan, energi nasional, target penggunaan EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025. Penerima sosial budaya, perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan dengan adanya berbagai aspek yang multidimensional tersebut, program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan oleh pemerintah. Tingginya investasi awal dan panjangnya waktu implementasi dari penggunaan PLTN memerlukan jangka panjang agar pembangunan PLTN dapat diselesaikan dengan sempurna dan tepat waktu. Oleh karena itu, dalam RUPTL ini PLTN masih merupakan opsi yang dimunculkan untuk mencapai target bauran energi dari EBT sekitar 23% yang implementasinya memerlukan program pembangunan PLTN yang diputuskan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan langkah nyata persiapan proyek pembangunan PLTN mengingat sumber energi
fosil yang semakin langka dan mempertimbangkan masa pembangkang sebagai sumber alternatif dalam pembangkitan listrik di Indonesia sempat menghambat beberapa waktu yang lalu. Di laboratorium dipopulerkan dengan istilah pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia dan di berbagai negara belahan dunia. Kandungan surya lebih banyak 3 sampai 4 kali dibanding uranium. Hal ini menyebabkan sebagian orang beranggapan bahwa surya lebih mempunyai prospek di masa depan. Selain itu, 90% bahan bakar surya akan berefekasi menghasilkan listrik jika dibandingkan dengan uranium yang hanya 3 sampai 5%, sehingga akan menghasilkan limbah radioaktif yang jauh lebih kecil. PLTT tidak menghasilkan plutonium pada proses reaksi nuklinya, sehingga dapat menjamin tidak disalahgunakan untuk tujuan persenjataan. Reaktor PLTT bekerja pada tekanan nomor sehingga tidak membutuhkan struktur pelindung yang kuat seperti halnya pada PLTN yang tekanannya sekitar 144 atm. PLTT bekerja pada temperatur sekitar 700 oC. Dibanding temperatur sekitar 300 oC, sehingga konversi panasnya menjadi listrik jauh lebih besar. Namun seperti halnya teknologi yang lain, mengubah teori memanfaatkan teori untuk energi menjadi sebuah kenyataan membutuhkan waktu yang lama. Penelitian tersebut sudah dilakukan di berbagai negara, namun belum pernah ada yang secara penelitian secara komersial. Dalam bukunya Advances in Small Modular Reactor Technology Development menyatakan bahwa ada beberapa pengembangan PLTT yang direncanakan beroperasi komersial sebelum tahun 2025. Sedangkan di Indonesia, PLTT masih memerlukan kajian mengenai kemungkinan pengembangannya. Salah satu teknologi PLTN yang dapat diperkembangkan di Indonesia sebagai negara kepulauan adalah PLTN SMR Small Modular Reactor, namun masih perlu dikaji lebih lanjut terkait ekonominya. Karena PLSMR ini dengan PLTN secara skala besar yang cocok dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar seperti di Jawa, Bali, dan Sumatera. PLTN SMR lebih cocok untuk dimanfaatkan di kepulauan Indonesia yang kebutuhan listriknya masih relatif kecil. Bahkan saat ini di Rusia sudah ada PLTN skala kecil dengan bentuk floating power load 70 megawatt yang mulai
beroperasi pada tahun 2009 plus beberapa alternatif lokasi yang tepat untuk pengembangan PLTN seperti terlihat pada gambar